ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്ന് മാർച്ച് 3-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സീറോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 1 മാർച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. March 1st marks Zero Discrimination Day, a global initiative championing equality, inclusivity, and diversity. It serves as a powerful reminder that everyone, irrespective of age, gender, nationality, ethnicity, skin tone, profession, educational background, beliefs, or any other distinguishing factor, has the right to live a life of dignity and fulfillment. This annual observance sheds light on discrimination in various forms, encouraging a more just and equitable society. Each year, the day adopts a unique theme to address pressing issues where discrimination persists. This year, the theme is We Stand Together. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. വേൾഡ് സീഗ്രാസ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 1 മാർച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഇൻ മെയ് 2022 ദ ജനറൽ അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് ARES 76/265 proclaiming 1st March as World Seagrass Day. The resolution highlights the urgent need to raise awareness at all levels and to promote and facilitate actions for the conservation of seagrasses in order to contribute to their health and development, bearing in mind that enhancing ecosystem services and functions. Seagrasses are marine flowering plants that are found in shallow waters in many parts of the world. From the tropics to the Arctic Circle, seagrasses have been declining globally since the 1930s, with the most recent census estimating that 7% of this key marine habitat is being lost worldwide per year. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. എക്സസൈസ് ഡെസേർട്ട് ഹണ്ട് 2025. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രൈ സർവീസ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് എക്സസൈസ് നെയിംഡ് എക്സസൈസ് ഡെസേർട്ട് ഹണ്ട് 2025 വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അറ്റ് എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ ജോധ്പൂർ from 24th to 28th February 2025. The exercise involved elite para special forces from the Indian Army, the Marine Commands from the Indian Navy, along with the Garuda special forces from the Indian Air Force. This high intensity drill was aimed at enhancing interoperability, coordination, and synergy among the three special forces units to ensure swift and effective response towards emerging security challenges. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ആവറേജ് 7.8% ഗ്രോത്ത് നീഡഡ് ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ടാഗ് ബൈ 2047. അപ്പോൾ 2047 ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ 7.8% ഗ്രോത്ത് വെച്ച് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ത്യ വിൽ നീഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആവറേജ് 7.8% ആനുവലി ഇൻ റിയൽ ടേംസ് ടു realize its goal of emerging as a developed country by 2047, according to a World Bank report released on Friday. But for this to happen, all growth engines backed by a sustainable reforms push must perform more optimally, it said. The economy has grown at a healthy pace of 6.3% since 2000 and quadrupled in size, providing it a strong foundation. But a departure from the business as usual approach will now be required to emerge as a high-income country. Over the past 3 fiscal years, India's economy grew at an average of 7.2%, reinforcing its status of as the fastest growing major economy. In financial year 2023-24, India's GDP expanded by an impressive 8.2%, following growth rates of 7.2% in 2022-23 and 8.7% in 2021-22. While the government has set a growth target of 6.4% for the current fiscal year, the World Bank's report suggests that India must push beyond these figures to meet its long-term ambition. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI imposes penalty on the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation.
അപ്പോൾ RBI ഹോങ്കോങ് ആൻഡ് ഷാങ്ഹായ് ബാങ്കിങ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേൽ പെനാൾട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ പെനാൾട്ടിയാണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The RBI has imposed a penalty of 66.6 lakh rupees on the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited for non-compliance with certain directions, including those related to know your customer and interest rate on deposits. A penalty of 33.1 lakh rupees has also been imposed on IIFL Samasta Finance Limited for non-compliance with certain provisions of the non-banking financial company, systemically important non-deposit taking company and deposit taking company, Reserve Bank Directions 2016 and Know Your Customer Directions. In both cases, RBI said penalties were based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the entities with their customers. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യാസ് GDP ഗ്രോത്ത് പിക്സ് അപ്പ് ടു 6.2% ഇൻ Q3 financial year 25 projection now 6.5%. India's economic growth accelerated to 6.2% in December quarter of financial year 25, up from a revised 5.6% in the previous quarter, revising 2 consecutive quarters of slowdown. However, significant revisions to past data have left economists perplexed. Data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation showed the economy is expected to grow at 6.5% in financial year 25, marginally higher than 6.4% projected in January. The average GDP growth for the first 3 quarters of financial year 25 stands at 6.1%, implying that fourth quarter growth is assumed at 7.6%. Alongside the financial year 25 growth projection, MOSPI revised growth estimates for financial year 23 to 7.6% from 7%, and for financial year 24 to 9.2% from 8.2%. Nominal GDP for financial year 25 is projected at 331 trillion, assuming a growth rate of 9.9%, slightly higher than the 9.7% estimated in January's first advanced projections. In the December quarter, agriculture grew robustly at 5.6%, aided by a steady progression in rabi sowing. Manufacturing growth remained sluggish at 3.5%. Growth in the construction sector slowed to 7% from 8.7% in the September quarter. Growth in private final consumption expenditure accelerated to 6.9% in December quarter. In contrast, gross fixed capital formation, a proxy for investment demand, marginally slowed to 5.7%. However, government final consumption expenditure spending by both the central and state governments rebounded to 8.3% in the December quarter, recovering from an election-led contraction in the June quarter. India's core sectors output grew 4.6% in January, shows government data. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യാസ് 8 കോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അബൌട്ട് 40% ഓഫ് ഓവറോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രൂ 4.6% ഇൻ ജാനുവരി, മൈൽഡ്ലി സ്ലോവർ ദാൻ ദ അപ്ഗ്രേഡഡ് 4.8% ഗ്രോത്ത് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഡിസംബർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് അപ്ടിക് ഇൻ 6 months. The core sectors had grown 4.2% in January 2024. On a sequential basis, however, the index core industries was up 2.4% from December 2024 with a reading of 173, which marks a 10-month high and indicates the highest output level recorded for far in 2024-25. January's growth was largely driven by the 14.5% surge in cement production and an 8.3% uptick in refinery products. The Commerce and Industry Ministry also revised upwards core sectors growth for October to 3.8% from the 3.1% growth estimated earlier.
and November's growth to 4.4% from 4.3% reported initially. Steel and electricity generation grew 3.7% and 1.3% respectively, reflecting the slowest growth in 4 months for both segments. NTPC Group achieves the fastest 400 billion units power generation in financial year 25. State-run power giant NTPC on Saturday said the group has achieved its fastest ever generation of 400 billion units on March 1st, 2025 in the financial year 24-25. This milestone was achieved in just 335 days, 12 days earlier as compared to the last financial year, a company statement said. In financial year 23-24, the company had crossed 400 billion units generation on 13th March 2024. NTPC Limited, India's largest integrated power utility, contributes 1/4 of the country's power requirements. It has an installed capacity of over 77 gigawatt with an additional capacity of 29.5 gigawatt under construction, including 9.6 gigawatt of renewable energy capacity. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ ടു റിമെയിൻ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് മേജർ എക്കണോമി വിത്ത് 6.5% ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 26 IMF. അപ്പോൾ IMF പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് 6.5% ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. മൾട്ടിലാറ്ററൽ ഫിനാൻസിംഗ് ഏജൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്, അതായത് IMF, has said that India will retain its position as the fastest growing major economy by clocking a GDP growth of 6.5% in 2025-26 on the back of robust private investment and macroeconomic stability. Real GDP is expected to grow at 6.5% in 2024-25 and 2025-26, supported by robust growth in private consumption on the back of sustained macroeconomic and financial stability. According to the second advance estimate released by the Indian government, the country's economy is expected to clock a growth rate of 6.5% during 2024-25. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI's policy shift and global trade tensions drive Indian rupees depreciation against the US dollar, UBA report. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The policy shifts by the RBI in managing the Indian currency against the US dollar have significantly impacted the rupee against the dollar, says a report by Union Bank of India. The intensification of trade war risks and uncertainty surrounding US trade policies have led to market concerns. In the first 2 months of 2025, the Indian rupee has already depreciated more than half the depreciation happened in all of 2024. By February 28, the rupee has depreciated 1.8% against US dollar. This decline is already more than 1.5% depreciation seen in 2023 and nearly half of the 3% depreciation recorded in 2024. As of financial year 2023-24, the United States is India's largest export destination, with Indian exports to the US totaling $88.02 billion, making up 17.73% of India's total exports. Any restriction on new tariffs could impact Indian trade and further pressure the rupee. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI says 98.18% of 2000 rupee bank note returned. 6,471 crore rupees വർത്ത് ഓഫ് നോട്ട്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ സർക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ 2000 രൂപയുടെ 98.18% 2000 റുപ്പി ബാങ്ക് നോട്ടും RBIക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 6471 കോടി ഇപ്പോഴും സർക്കുലേഷനിലാണ് എന്നാണ്, അത്രയും രൂപയുടെ 2000 രൂപ നോട്ട് ഇപ്പോഴും സർക്കുലേഷനിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India on March 1st said 98.18% of the 2000 rupee banknote
circulation as on May 19, 2023 have been returned till February 28, 2025. The total value of 2000 rupee banknotes in circulation, which was 3.56 lakh crore rupees at the close of business on May 19, 2023, when the withdrawal of 2000 banknotes was announced, has declined to 6,471 crore rupees. The central bank said the facility for deposit or exchange of 2000 rupee banknote was available at all bank branches in the country up to October 7, 2023. From October 9, 2023, the RBI issue officers are also accepting 2000 rupee banknotes from individuals or entities for a deposit into their bank accounts. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടക്ട്സ് $10 billion ഫോറക്സ് സ്വാപ്പ് ടു ഇൻജെക്ട് ലിക്വിഡിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് $10 billion US dollar rupee buy sell swap auction for 3 years received bids worth $16.23 billion, reflecting robust demand amid persistent liquidity deficit in the banking system. This was the second swap auction by the central bank after it infused $5 billion through 6-month swap on January 31st. Of the 244 bids, the RBI accepted 161 bids worth $10.06 billion for a tenure of 3 years. The cutoff premium was set at 6.55 rupees, which was lower than market expectations. The average premium on accepted bids was 6.73 rupees. The net liquidity in the banking system was in a deficit of 1.81 trillion rupees, according to the latest data by the central bank. India's foreign exchange reserves rose by $4.7 billion to $640 billion during the week ending February 21st on the back of the rise in foreign currency assets, which rose by $4.2 billion in the previous week, according to the latest RBI data. Gold reserves increased by $426 million during the week. So, ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവ്രി വൺ.